Thank you, everyone. Good morning and Assalamu alaikum. Welcome to everyone. Welcome to special honors guest, our Honorable State Minister of ICT, Mr. Junaid Ahmed Polak, our special honored guest, Mr. Abdul M.A. Karim, former Principal Secretary of the People's Republic of Bangladesh. The special guest, Dr. Moshiur Rahman, Vice Chancellor of National University. Special guest, Mr. James Gardiner, Senior Foreign Service Officer, U.S. Embassy, Dhaka. Special guest, Mr. Marty Creel of Senior Vice President, Discovery Education. I just received a call from Honorable Chief Guest, Dr. Dipomani. She will be joining us momentarily. So, and welcome to all the dignitaries, guests, former secretaries, ambassadors. Thank you all for joining us. Why you are here today? So try to understand this. We had few videos, but unfortunately it's not, we'll get them later on. So you see the impact that why you are here, why the Quddus Trust. Quddus Trust started in 2014 in the hope that we provide technology skills training to youths, and that is to really uplift the youths to mostly underprivileged, underrepresented, underemployed population. We so provided over 70,000. We created over close to $1 billion economic impact with that. But if you look at the global context, we have over 65% elementary school goers, the primary school goers, their jobs still don't exist. So think about that. 65% of elementary school goers, their jobs don't exist. This is the new information from the World Economic Forum, where I had a privilege to speak as well. 35% of the workforce today, like us, all of us, we need to skill and reskill it every 3 to 4 years. So think about that. We lost about $17 trillion economy during the pandemic, and Bangladesh is not behind that. So how we can catch up that loss? We have just in the USA alone over 850 million, 8.5 million cybersecurity talents that is not just, we are not recruiting. Coming from Discovery Education. So there is a lot of people are here and a lot of things we are going to be talking about. If I want to start talking every single thing, what Quddus Trust has done and achieved so far, I would say that it will take about 5 to 6 hours. So I'm going to start in Bengali. My apologies, because I think there are like about 500 slides here. Instead, I'll just focus on highlights, 73 slides. But still there is a lot, because there is so much achievement. আমি এটা শুরু করি প্রথমত আনএমপ্লয়মেন্ট ইট ইজ এ গ্লোবাল ক্রাইসিস এখানে দেখা যাচ্ছে অনেকের চাকরি নাই কেন চাকরি নাই আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো বাট देयर ইজ এ বিগ ক্রাইসিস হিয়ার বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট মানুষজন কিন্তু পড়াশোনা করতেছে তা না দে আর লার্নিং হাউএভার দে আর নট রেডি টু আর্ন সো देयर ইজ এ ফান্ডামেন্টাল একটা গ্যাপ আছে ওয়ার্কফোর্স রেডিনেসের ব্যাপারে আমরা যদি দেখি শুধু তাই না অনেকে শিখতেছে স্কিলও শিখতেছে ফ্রিল্যান্সার টাইপের স্কিল শিখতেছে স্কিল শিখে অনেক কিছু করছে বাট দে আর নট ইভেন আর্নিং কোন দিকে দে আর নট ইভেন আর্নিং এনাফ
সো দিজ আর দ্য টু প্রবলেম। তার মানে এক নম্বর প্রবলেমটা হলো যে তারা এডুকেশনটা পাচ্ছে কিন্তু কাজ পাচ্ছে না। তারা স্কিলটা শিখতেছে কিন্তু এই স্কিলের মাধ্যমে যত টাকা তার আর্ন করার কথা তার চেয়ে অনেক কম টাকা আর্ন করতেছে। সো কোডাস্টার যেটা what they looked at it, they said that why don't I do these things? আমি একটা আউটকামটা দেখি ফার্স্টে, ওই আউটকাম বেসড একটা এডুকেশন সিস্টেম করি, একটা কম্পিটেন্সি বেসড একটা এডুকেশন সিস্টেম করি, and I make it a full life cycle solution. প্রবলেমগুলো কোথায় আছে এটা নিয়ে আমরা অনেকগুলো স্লাইড আছে, I might skip them but I'm going to tell you in broad sense what it is. আমি কাউকে হাতে কলমে একটা কিছু শিখাই দিলাম, ঠিক? শিখাই দেওয়ার পরে সে যখন কাজ করতে যাবে তখন সে অনেকগুলো প্রবলেম ফেস করে। তখন কিন্তু আমার কোনো মেন্টর সাপোর্ট যদি না থাকে, এই যে আমি একটা ছোট প্রবলেম ফেস করলাম, ইফ আই ক্যানট গো বিয়ন্ড দ্যাট স্টেপ I cannot really learn, কারণ ওখানে আমি আটকা পড়ে গেছি একটা। সো কোডাস্টার ইনজেক্টেড দ্যাট মেন্টরিং সাপোর্ট। মেন্টরিং সাপোর্টটা ইনজেক্ট করার ফলে কি হলো, আমি একটা বাস্তববাদী একটা স্কিল শেখা হলো, সামথিং দ্যাট আই ক্যান অ্যাপ্লাই। তারপরে আবার আটকে গেলাম আবার। নাও এই যে পার্সনটা এগুলো শিখলো, what we are doing, use that person, যে আমি শিখলাম তো, আমি তো এই জার্নি দিয়ে গেছি, who has better experience than me? Nobody at this moment. Now I'm using আমাকে ব্যবহার করে, এই মানুষটাকে আমি ব্যবহার করে I pay it forward. Other people কে আমি mentoring করা শুরু করলাম. See, this is why Codastra's model works completely differently. If you look at some of the numbers, I'm going to show you some numbers here very quickly. If you look at some of the numbers, they have over $5 million US dollar earned already by the Codastra's educated or skilled, or somehow we have taught them exactly what to do. So meaning আমি এটা শিখবো, কাজে লাগাবো, মেন্টরিং গাইডেন্স পাবো, প্রবলেম হলে প্রবলেমগুলো রিজলভ করবো, আর্ন করবো। আর্ন করার পরে টেকনোলজিতে একটা মেজর প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। প্রবলেমটা হলো গতকালকে আমি যে টেকনোলজিটা শিখছি, আজকে এই টেকনোলজিটা কোনো কাজেই লাগতেছে না। ইনফ্যাক্ট আজকে ওই টেকনোলজি ব্যবহার করে যদি আমি কাজে লাগানোর চেষ্টা করি, তাহলে আমি সবার জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবো। এই কারণে আনস্কিল, এই কারণে আনএমপ্লয়মেন্ট, এই কারণে এটাকে আমার দরকার নাই, আর আমার নতুন স্কিলগুলো দরকার। সো ইফ আই নিড দোজ নিউ স্কিলস, আই হ্যাভ টু কন্টিনিউয়াসলি লার্ন অ্যান্ড আই হ্যাভ টু প্রসপার। মিনিং বেসিক্যালি আমি যদি নতুনভাবে নতুন জিনিসটা না শিখি এবং পুরোনো জিনিসটা যদি আমি ভুলে না যাই, তাহলে কিন্তু আই ক্রিয়েট ব্লক ফর মাই সেলফ। সো দিস ইজ দ্য এরিয়া অলসো কোডাস্টার ওয়ার্কিং অন। আমরা দেখতে পারি যে কোডাস্টারের একটা লার্নিং যে প্ল্যাটফর্মটা আছে, এই লার্ন প্ল্যাটফর্মটা হলো স্কিল বেসড লার্নিং প্ল্যাটফর্ম। আমি শিখলাম, টেস্ট হলো, জানলাম, আবার শিখলাম, কোনোটা গ্যাপ থাকলো আবার শিখলাম। সো তার মানে আই এম গোয়িং ডিপ, মাইক্রো লার্নিং মেকানিজমের মতন অনেকটা। আই এম গোয়িং ভেরি ডিপ, আমি যেটা শিখবো সেটা আমি কাজে লাগাতে পারবো। দিস ইজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে কোডাস্টার ইজ এ ফুললি কম্পিটেন্সি বেসড একটা লার্নিং মডেল, এবং দ্যাট ইম্প্যাক্টস মাই পার্সোনাল লাইফ অ্যান্ড আই ক্যান ইউজ অল মাই এক্সপিরিয়েন্স which I can help others. That's at the end of the day, that's exactly what Codastra's is. Now, তারপরে আমার ওয়ার্কফোর্সটাকে আমার কন্টিনিউয়াসলি ডেভেলপ করতে হচ্ছে। If I lose that workforce, essentially I am মানে আমি সেই ওয়ার্কফোর্সটা যে আমার অ্যাসেট হওয়ার কথা বার্ডেন হয়ে যাচ্ছে। So this is where we start to make a lot of different changes. Now আমাদের এখন দরকার কি হচ্ছে? দরকার হলো আমাদের অনেকগুলো, আমি তো স্কিল অফার করার চেষ্টা করতেছি। Where am I going to get all these skills? আমাদের পক্ষেও কিন্তু এটা করা সম্ভব না। That's when we have partners like Discovery Education. That's a STEM-based education that we want to teach everybody, make sure that science, technology, engineering and math, these are the foundational stuff for digital education. এগুলা যাতে আমরা একদম অনেক আর্লি থেকে শুরু করতে পারি। থিম্বল, এই থিম্বলের মাধ্যমে আমরা অনেকগুলো আবার সেম স্কিলগুলো আমার অ্যাকোয়ার করা দরকার, বিকজ আই ক্যানট ডু ইট অ্যালোন। আমরা যদি চেষ্টা করি, আমরা যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কোম্পানিও যদি হই, উই ক্যানট ডু ইট অ্যালোন। সো উই অ্যাকচুয়ালি নিড টু হ্যাভ অগমেন্টেশন এবং একটা ইকোসিস্টেম বিল্ড করতে হবে। সেম ওয়ে উই হ্যাভ সিম্পলি লার্ন, দে আর কন্টিনিউয়াসলি প্রোভাইডিং one after one skill. At the end of the day, all these skills are going to be needed, কারণ আমার যে আগের দিন গতকালকে যে স্কিলটা আমি শিখছি, that is no longer acceptable. আমি একটা ভেরি কুইক এক্সাম্পল দিয়ে দিই আপনাকে, আমি অ্যাকচুয়ালি এটা বন্ধই করে দিচ্ছি ফর সাম, I'll come to that in a second. কেন গতকালকে আমি কোডিং করতাম, আপনারা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, আই ক্যান রাইট এন অ্যাপ্লিকেশন, ম্যাসিভ অ্যাপ্লিকেশন, বিগ, আমি দিনরাত কোডিং করে 6 মাসের মধ্যে একটা বিরাট অ্যাপ্লিকেশন একটা বানায় ফেলছি, ঠিক কি না? সবচেয়ে বেশি আমি কাকে পে করলাম? যে সফটওয়্যার ডেভেলপার। সবচেয়ে বেশি কে আর্ন করলো? যে সফটওয়্যার ডেভেলপার। ঠিক? সবাই আমার কথা বুঝতে পারতেছেন?
সফটওয়্যার ডেভেলপার তো একটা ভেরি হাইলি কমপ্লেক্স একটা স্কিল, এটা আমার জানা দরকার। আজকে নভেম্বর 22, মানে মাত্র 5 মাস 6 মাস আগে এমন একটা অ্যাপ্লিকেশন চলে আসলো, যেটা বলি জেনারেটিভ এআই বা চ্যাট জিপিটি, একটা অ্যাপ্লিকেশন। চ্যাট জিপিটি দিয়ে এই যে যা স্কিল, যাকে সবচেয়ে বেশি টাকা দিতাম, তার দামটা অনেক বেশি কমে গেল, বিকজ আই ডোন্ট নিড দ্যাট পারসন এনিমোর। এইটা অটোমেটিকলি জেনারেট হচ্ছে। বাট আমার একটা নতুন জব দরকার, সেটারে বলে প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং। এই যে সফটওয়্যার ডেভেলপার থেকে আমার এখন প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ার দরকার। কারণ প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ার যদি সব অল্প কিছু জানে, যেটা 6 মাস লাগছিল সেটা আমার একদিনে শেষ করে ফেলতে পারবে। সো আই নিড টু গেট দ্যাট গেইন, আই নিড টু গেট দ্যাট এফিসিয়েন্সি, এবং তাইলে আমার আর্নিংটা কন্টিনিউয়াস হবে। অ্যান্ড ইট উড বি always I will go beyond any barriers that I can potentially have. So তার মানে জিনিসটা কি, digital skill is never stale. If it is stale, it's outdated, it's a burden. It needs to be always moving forward and I have to learn more. এটার জন্য আমাদের কি দরকার হচ্ছে, আমাদের একদম প্রথম থেকে শিখতে হচ্ছে। সেটার জন্য আমাদের স্টেম এডুকেশন, এই কারণে আমাদের ডিসকভারি এবং থিম্বল আছে, এবং আমার দরকার হচ্ছে প্রচুর কোর্স, কন্টিনিউয়াসলি এই কোর্সগুলো আপডেট এবং ম্যাসিভ ভলিউমে। এটার জন্য কি আসছে, আমাদের সিম্পলি লার্ন, আমাদের পার্টনারশিপ। দিজ আর দ্য টু থিংস, দিজ আর দ্য 3 মেজর পার্টনার্স দ্যাট ইজ হেল্পিং। এই কারণে ইউনিভার্সিটি অফ পিস আমাদের সাথে একটা পার্টনারশিপ করতে, যাতে তারাও চায় যে এই জিনিসটা ডেভেলপ হোক। এটা শুধু বাংলাদেশে না, পৃথিবীর সব জায়গায় এটা কিন্তু মারাত্মক অভাব। সো হোয়াট উই আর ডুইং রাইট নাও, এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, উই আর অ্যাকচুয়ালি টেকিং অল অফ আওয়ার পিসেস, এভরি সিঙ্গেল থিং দ্যাট আমরা যেটা করতে চাচ্ছি, আমাদের থিওরিটিক্যালি আমরা যেটা করতে চাচ্ছি, প্র্যাকটিক্যালি যেখানে আমরা সাকসেস দেখছি, সেটা হলো একজন মানুষ হু ইজ আন্ডার স্কিলড, আনস্কিলড, এবং যাদের রিস্কিলিং দরকার, মানে যে স্কিল পারসন অথবা তার স্কিল নাই, এদেরকে নিয়ে I create a knowledge base in economy and I continuously make them an asset and they are the one accelerate my economy to the next level. In fact, আমাদের বাংলাদেশের যে ভিশনটা আছে স্মার্ট বাংলাদেশ 2041, if we are moving toward that direction, I need those kind of people. Because I don't need people who drags me back. আমার দরকার প্রতিটা মানুষকে। আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় অ্যাসেট কি? We have 160 million people. আমাদের this is the largest asset we have, and if we want to use them, I need to give them bite size, chunk size, মানে ছোট ছোট আকারে আমি স্কিলগুলো শিখাবো, যেটা সবাই শিখতে পারে। আমরা কিন্তু দেখছি আমাদের গ্রামের ছেলেরা মেয়েরা ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে ওয়েবসাইট বানায়, এসইও করে, ডিজিটাল মার্কেটিং করে, লোগো ক্রিয়েট করে, they are earning money. In fact, Codastras continuously একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমাদের একটু টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য ভিডিওটি এই মুহূর্তে দেখানো যাচ্ছে না। আমি কিছুক্ষণ পরে আপনাদের জন্য ভিডিওটি অবশ্যই নিয়ে আসব। এই পর্যায়ে আমরা আমাদের অতিথিদের বক্তব্যে চলে যাব। আমাদের অতিথিদের বক্তব্যের জন্য আমি শুরুতেই এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আমাদের বিশেষ অতিথি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মশিউর রহমান, উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, প্রফেসর ডক্টর মান্টি মশিউর রহমান, ভাইস চ্যান্সেলর, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। আজকে একেবারেই ব্যতিক্রমী, অসম্ভব সুন্দর একটি আয়োজন। আসলে গতকাল পুরো দিন আমরা কোডাস্ট্রাসের সঙ্গে ছিলাম চট্টগ্রামে, এবং আজকে যখন আবার দিন শুরু হলো, এখানে বসে আমার মনে হচ্ছিল যে কিছু কিছু মানুষ যাদের প্রতিটি সকাল শুরু হয় নতুন স্বপ্ন নিয়ে, নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে, নতুন উদ্দীপনা নিয়ে, এবং অনবরত চ্যালেঞ্জের মধ্যে মাতুক, কিন্তু বাংলাদেশ লাখো শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়, কারণ বাংলাদেশ মানবিক। বাংলাদেশ কখনো চ্যালেঞ্জ করে বিশ্ব ব্যাংকে, কেননা বাংলাদেশ আত্মমর্যাদাবান। বাংলাদেশ কখনো কখনো সমতার কূটনীতি প্রতিষ্ঠা করে, যার মধ্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে বিশেষ সুবিধা, বিশেষ রাষ্ট্র না পেয়ে কূটনীতিতে সমতা আনতে হবে। অনেকে আমরা সমালোচনা করি, আমি মনে করি পদ্মা সেতু যেমন আত্মমর্যাদার, সমতার কূটনীতি তেমন একটা আত্মমর্যাদার কাজ, যার মধ্য দিয়ে কূটনীতিতে সকল রাষ্ট্রকে একই জায়গায় নিয়ে আসার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আগামী দিনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। আসুন
নতুন প্রজন্মকে সৃষ্টির এই উদ্যমে কোটাস ট্রাস্টের সঙ্গে থেকে আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে কাজ করে নতুন এই প্রজন্মকে গড়ে তোলার নিবিষ্ট যে ধর্মচিন্তা সেটির মধ্যে আত্মনিয়োগ করি। সবাই ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। অনুষ্ঠানের জন্য এবং গতকালকে আমাদের চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস উদ্বোধন হয়েছে সেটার জন্য যে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন সেটা এখন স্ক্রিনে যাচ্ছে ইউনিভার্সিটি ফর পিসের একটি ভিডিও। Ladies and gentlemen, we will be showing right now a very good message from University for Peace. Hello everybody, my name is Juan Carlos Sainz Porco, the Vice Rector of the University for Peace here in Costa Rica. It is with great enthusiasm that we, the University for Peace, celebrate this Scholars Trust launch ceremony in Bangladesh, with such distinguished guests and of course ambitious and brilliant young people paving the way for tomorrow. Thank you, Dr. Aziz Ahmad, for your invitation to this extraordinary day and for your admirable and unwavering commitment to peace and education. Hello, my name is Melissa Manis, Special Advisor to the University for Peace. Joining you virtually from Costa Rica at our headquarters, the University for Peace is a permanent observer mission at the United Nations, established under United Nations Resolution 3555 on the 5th of December of 1980. It is particularly significant to be a part of today's ceremony, as the United Nations Permanent Mission of Bangladesh is a signatory to the International Agreement for the Establishment of the University for Peace, pursuant to this resolution. The University for Peace's overarching mission is to provide humanity with the international institution of higher education for peace, and with the aim of promoting among all human beings the spirit of understanding, tolerance, and peaceful coexistence, to stimulate cooperation among peoples, and to help lessen obstacles and threats to world peace and progress, in keeping with the noble aspirations proclaimed in the Charter of the United Nations. In its capacity, the University for Peace provides accreditation globally with offices and educational programs around the world. On June 3rd, here in Costa Rica, University for Peace and Coders Trust affirmed their commitment to working together for peace and education by entering into a Memorandum of Understanding. On this occasion of the Memorandum of Understanding signing, it was also our great honor to have Minister of Education, Her Excellency Dr. Deepu Moni, join us late at night from Bangladesh to commemorate the occasion. Minister Moni, we are most grateful and humbled by your remarks and participation. We also were so thankful for all the Coders Trust staff and students who joined us as well from Bangladesh that day. This demonstrated not only the great leadership of Mr. Aziz Ahmad, but the devotion of the Coders Trust students and community as well. At the University for Peace, we understand that peace is an active and daily practice with accompanying knowledge and skills needed to execute this practice. At the same time, in today's rapidly changing globalized world, the need for training in digital skills is more critical than ever in order for people to be able to meet their basic needs, support their families, and achieve their dreams. The Memorandum of Understanding signed between University for Peace and Coders Trust represents the understanding that skills in peace and in digital technology combined is what is most needed to build the world better for tomorrow and sustainably into the future. Everyone deserves to have access to the skills of digital technology, and everyone deserves to have access to the skills of peace. Together, we believe students trained in both are best positioned to solve the problems of today and to change the world for the better. Coders Trust and the University for Peace will work cooperatively to create academic programs, including foundational course offerings that equip students with the knowledge and skills they wish to reach their goals. In the coming weeks and months ahead, we look forward to making these offerings available and to creating exchange opportunities for students to come learn in Bangladesh and in Costa Rica.
Our plans are in the works as we speak, and we could not be more excited to build with and learn from you all at Coders Trust. Congratulations, Mr. Aziz Ahmad. Thank you so much for inviting us on this special occasion. We congratulate you and your tremendous success to date, and we look forward to all the great achievements ahead. Thank you. Thank you so much, University for Peace. আমাদের মধ্যে আমাদের প্রধান অতিথি এসে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর দীপুমণি এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। A big round of applause for Dr. দীপুমণি। The intriguing history of different cultures is peeled away, layer by layer, to deepen our knowledge of society and the natural world. A world where insight and learning conflate to build a new way of thinking and understanding. A world where discovery and education collide. Welcome to the world of discovery education. Our world where we put learning and experience at the heart of everything we do. In the classroom and outside of it too. Our tried and tested STEM programs are pedagogically sound. Developed over many years with at this extremely important event and this pivotal time in the nation's history, the history of Bangladesh. We're a big company. We're probably best known for the Discovery Channel and things like Shark Week. But we also are in about 4.5 million educators' classes, and we're in about all 50% of the classrooms in the United States and 45 million students worldwide. And we're here today to add a really great point to this map of South Asia, so that we can make sure that we add Bangladesh to a worldwide network of teachers and learners. We're best known amongst educators who work in kindergarten through 12th grade. And we're known for our products that do everything from coding to math to science, but also STEM Connect. And we're here today, this week, to sign a memorandum of understanding with the Super Kids initiative. We are so excited about this. We are so excited to be able to bring STEM education to the nation. But what is STEM education? A lot of people hear the term and they think, well, it's science, technology, engineering, and mathematics. That seems simple enough, right? But it's much more than that. Take a look at this chart. I don't know if you can see it. You've probably seen it before. This is called Moore's Law, and it's basically the list of all the microprocessing improvements that have been done since 1971 till about, I think, 2011. And what you see is an exponential growth in the speed of microprocessors. And what happened in the late 20th century, as you all know, is a doubling every year of microprocessor strength. And now, this is, 2011, this is 10 years before ChatGPT and OpenAI, the list would go through the roof of the microprocessing speed. That change has fundamentally changed the way that we interact in a world economy. But if I look at curriculum, assessment, and instruction for elementary, middle school, high school students, very little has changed since the 1970s. There have been new assessments, there have been new standards, there have been new curriculum and new books written. But the methodology and the way that students learn hasn't changed much. And so what we do as a company is we focus on how can we change students' attitudes towards learning so they are excited to learn. I'll ask a question. Elementary mathematics.
Is it more important to learn to memorize your multiplication tables, or is it more important to learn how to estimate large numbers? It's a trick question. You need both, right? But elementary math focuses all on multiplication facts learning and very little on estimation. Estimation is a skill that we use as adults all the time. When I'm given a sum of money or when I'm looking at data tables, I'm quickly doing estimations in my head. When you panel guests, representatives of U.S. businesses here on the panel with us, and all the audience here this morning. I met Aziz Ahmed last year when I was introduced to Coders Trust. Since then, Aziz and I have spoken many times, and I have learned a tremendous amount about his amazing efforts to expand ICT skills development in Bangladesh. Aziz understands how critical ICT skills are because of the more than 35 years that he has worked in the ICT industry in the United States. But I'd like to take a few minutes, if I could, to speak about the importance of the ICT industry and what it means today, in our economy today, and what it will mean in the future. So let's start by looking backwards. When Bangladesh gained independence in 1971, which companies do you think were the world's largest? I'll give you all a few seconds just to think about that. I'm sure in your mind you have some ideas. Well, 4 of them were oil and gas companies. 3 of them made cars. And people believed it would last forever. Today, however, we realize that fossil fuels are not the energy of the future. And actually, the way that we have used them is making it more difficult for us to live on this planet. We can see that technology is the industry of the future because of the impact that it makes on all of our lives. Technology is improving healthcare, education, transportation, energy, agriculture, communication, and nearly every other industry that you can imagine. And when you realize that we're only just beginning to explore the benefits of our artificial intelligence, AI, machine learning, and robotics, the future of technology seems endless. But technology is only a tool, and it takes operators to make the tool, to use the tool, and to keep the tool working. Aziz understood that when he started Coders Trust. And the organization's success, providing skills development to over 70,000 Bangladeshis, is a testament to the importance of that knowledge. The government of Bangladesh understands the importance of ICT skills development, as you will hear from the distinguished panel members this morning. My government also understands that and works to bring programs to Bangladeshi youth through our EMK Center and our American Spaces. We train teachers, host workshops, provide educational sessions, and try to give young people in Bangladesh from all levels of society the chance for a hands-on experience with new and developing technologies. In fact, we built the first virtual reality, augmented reality studio in South Asia at our EMK Center. In addition, we provide valuable resources and counseling services to Bangladeshi students interested in pursuing higher education in the United States. Today, I'm very, very proud to say there are more than 10,500 Bangladeshi students in US colleges and universities. And when they come home, they do amazing things, like build Bcash, Prava Healthcare, and actually run ministries of this government. Something else my government understands is the need for smart ICT policies in an increasingly connected global economy. The United States continues to work with the government of Bangladesh to find the appropriate balance between international data protection standards, support for interconnectivity, and the rights of individual businesses and users. This balance will facilitate continued prosperity, foreign direct investment, and economic development in Bangladesh.
building public confidence, and supporting the rule of law. And this balance will involve government, private sector, and civil society working together to implement new and innovative solutions, some of which we've seen here this morning. In closing, I'd like to emphasize that organizations like Coders Trust and the partnerships we've heard about today are necessary to build the skills of the future, the skills that will lead Bangladesh into middle-income country status and beyond, that will help to combat climate change, that will help to transition the world to clean energy, to cure diseases, and maybe one day do something really amazing, like send astronauts to other planets like Mars and deeper into the solar system. So with that, I'd like to thank you all for your attention, and congratulations again to Coders Trust. আমরা এতক্ষণ আমাদের গ্লোবাল পার্টনারদের সহ বাংলাদেশ ছাড়া বাংলাদেশের বাহিরে যারা বিভিন্ন দেশে আছেন তাদের কথা শুনলাম। তো আমার মনে হয় যে আসলে শুধুমাত্র কোডাস ট্রাস্টের মাধ্যমেই না, আমরা কোডাস ট্রাস্ট দিয়ে আজকে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করছি বিশ্বমানের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য, এবং বিশ্বমানের যারা ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান এবং যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছেন তারা সকলেই আজকে আমাদের ইনভাইটেশনে আজকে শুধুমাত্র কোডাস ট্রাস্টকেই না, তারা বাংলাদেশকেই দেখতে এসেছেন। এখানে আমাদের সাথে টিম্বল এবং ডিসকভারি এডুকেশন টিম আছে যারা প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে এসেছেন। তো আমরা বলবো যে আজকে যারা আমাদের এত দূর থেকে এত কষ্ট করে যারা বাইরের দেশ থেকে আমাদের কাছে এসেছে তাদের জন্য আমাদের একটাই আহ্বান, আমি দুটো লাইন তাদের জন্য শুধু বলতে চাই। ও পৃথিবী এবার এসে বাংলাদেশ নাও চিনে, ও পৃথিবী তোমায় জানাই স্বাগত এই দিনে। Oh world, it's time, let's Bangladesh be known. Oh world, on this day accept our invitation. Thank you so much everyone who are coming abroad. আমরা এতক্ষণ বক্তব্য শুনলাম, এখন একটু সফলতার গল্প শুনলে কেমন হয়। কোডাস ট্রাস্ট বাংলাদেশ সফলভাবে 2014 সাল থেকে স্কিল ডেভেলপ করে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে। এবার আমরা দুটো সফলতার গল্প শুনবো। সফলতার গল্প শুনবো প্রথমেই জনাব আসিফ হোসেনের কাছ থেকে, যিনি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কোর্স করেছিলেন কোডাস ট্রাস্টে, এবং ওনার সম্পর্কে বলতে গেলে আমি একটু বলতে চাই উনি এখন পর্যন্ত 1.5 লক্ষ USD ইনকাম করেছেন এবং ফরিদপুরে 36 জন নিয়ে এখন ওনার নিজের একটি প্রতিষ্ঠান আছে। Ladies and gentlemen, right now I'd like to welcome Mr. Asif Hossain, students from Digital Marketing Coders Trust. His income is right now 1.5 lakh US dollar, and he has an entrepreneurship where 36 people work. He is a successful student from Coders Trust. Now I'd like to welcome Mr. Asif Hossain, Digital Marketing. Assalamu alaikum. I am Asif. I am one of the first batch student of Coders Trust. My freelancing career started at 2015. I can remember that my first earning was $2, and now I can say that in last 8 years I have earned 150k USD only from Upwork. Besides that, I work with some US company. Not only me, some of my team members also work with the US company, and they pay around 20k USD per month. Not only that, my agency has earned more than $1 million from Upwork, only from Upwork. So those who are newcomers here, I want to say only one thing, that never lose hope. I have already said that my first earning was $2, and my team currently in per month earn more than 30k USD. So all you can do this, all you need to do is focus on your career, just grow your skill and make a time frame that what you want to do in the last 6 months or in 2 years, something like this. At the end, I want to thank Coders Trust to show me the path to become a successful freelancer. Thank you everyone. Mohammad Shakil, Account Management Systems, and he is also student from Coders Trust, and his annual income also 150k. So I already mentioned for the other person
150K he already income, and he also have a entrepreneurship organization. So I'd like to welcome Mr. Mehdi Hassan Shakil, Account Management System, and he is also a student from Kodas Trust. Assalamu alaikum. আমি মেহেদি হাসান শাকিল, অ্যাকাউন্টিং নিয়ে ফ্রিল্যান্সিং করি। ফাইবার মার্কেট প্লেসে আমি বেশিরভাগ কাজ করি। ওয়ার্ল্ডের ভিতরে আমার সাব ক্যাটাগরিতে 7 জন টপ রেটেড রয়েছে, বাংলাদেশ থেকে হচ্ছে 3 জন, তার মধ্যে আমি একজন। কোরাস ট্রাস্টের সাথে জার্নি শুরু হয় 2018 সালে। 18 সালে কোরাস ট্রাস্টকে আমি ফোন দেই। আমি গুগলে প্রথমে সার্চ দিই অ্যাকাউন্টিং ফ্রিল্যান্সিং। আমি ফ্রিল্যান্সারের সাথে থাকতাম, তো আমি মনে করলাম আমি অ্যাকাউন্টিং নিয়ে পড়াশোনা করেছি, অ্যাকাউন্টিং নিয়ে কি ফ্রিল্যান্সিং করা যায়। ইউটিউবে সার্চ দেই, তখন মিজান ভাই নামে একজন ব্যক্তি ছিল কোরাস ট্রাস্টের, উনি AMS শেখাতো, অ্যাকাউন্টস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, দ্যাট মিনস কুইকবুকস জেরো নামক 2টা ক্লাউড অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার শেখায়। তো আমি ফোন দেওয়ার পরে তারা আমার কাছে অনেক টাকা চায়, 28,000 টাকা। তো আমি ভয় পেয়ে যাই যে 28,000 টাকা দিয়ে শিখবো। দেন 1 বছর পরে আমাকে নক করা হয় কোরাস ট্রাস্ট থেকে, বলে আপনি কি কোর্সটা করতে চান? হ্যাঁ। তো বললাম এখন পেমেন্ট কত? বললো 5,000 টাকা। বললাম আমি 5,000 টাকা দিয়ে কোর্স করলে কি আর্ন করতে পারবো? বললো ভাই, লেলিন ভাই নামে একটা ব্যক্তি ছিল, উনি আমাকে বললো ভাই আপনি 5,000 টাকা দিয়ে কোর্স করেন, প্রথম মাসেই 5,000 টাকা উঠে যাবে। তো প্রথম মাসে না, আমার দ্বিতীয় মাসে প্রথম আর্নিং হচ্ছে $600, 60,000 টাকা আমার উঠে যায়। আর কোরাস ট্রাস্টের সাথে মেন্টরিং শুরু করি আমি হচ্ছে 2021 সাল থেকে মেন্টরিং শুরু করি। দেন আমি এখন হাউস অফ বুককিপার্স এবং এনসাইক্লোপিডিক অ্যাকাউন্টিং সলিউশন নামে UK এবং US ভিত্তিক 2টা ফার্ম করেছি, অ্যাকাউন্টিং এবং বুককিপিং ফার্ম ফর স্মল বিজনেস, SMEর জন্য। আরেকটা বিষয় হচ্ছে মার্কেট প্লেসে যদি আপনি সার্চ দেন ফাইবারে গিয়ে কুইকবুকস, যতগুলা সেলার দেখবেন সব কোরাস ট্রাস্টের। আপওয়ার্কে যাবেন, লিখবেন কুইকবুকস এক্সপার্ট, সব কোরাস ট্রাস্টের। এবং যে আমি বললাম 3 জন ব্যক্তি টপ রেটেড, 3 জন ব্যক্তি কিন্তু কোরাস ট্রাস্ট থেকে। আপনি এখনই গুগল যান, ফাইবার, আপওয়ার্কে সার্চ দিলে পাবেন। আরেকটি বিষয় আমি বলি, এর সম্ভাবনা যদি বলতে চাই, আজকে আমি টাঙ্গাইল থেকে আসছি, গতকালকে রাত্রে আমি ঘুমাইতে পারি নাই, আমি নিজে ড্রাইভ করে আসছি টাঙ্গাইল থেকে, এখন আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি একজন ব্যক্তি 20 জন ক্লায়েন্টের সাথে গতকাল রাত্রেও কথা বলছি, আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না। তো আমি যদি একজন 20 জনের সাথে কথা বলতে পারি, তার মানে আপনাকে বুঝতে হবে মার্কেটটা কত বড়। আমার এখানে বাংলাদেশ থেকে আমি ফাইবারের সাথে কথা বলছি, 332টা গিগ রয়েছে মাত্র, 332টা। 332 ব্যক্তি অ্যাকাউন্টিংয়ে ফ্রিল্যান্সিং সার্ভিস দেয়, বাট এর সেলারের পরিমাণ কম, বাট আমার বায়ার অনেক বেশি। আমার মার্কেট অনেক বড়, বাট আমরা সঠিকভাবে এখানে যাইতে পারতেছি না, এবং আমরা সঠিকভাবে মার্কেটে উপস্থাপনাই করতে পারতেছি না যে আমি কি সেল করব। সো এই বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমাকে অবশ্যই স্কিল, সেলস, নলেজটা নিতে হবে। স্কিল তো নিবই, স্কিল, সেলস, নলেজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটা বিষয় বলি, আমি শেষ করে দেই স্যার, সেটা হচ্ছে আমরা মে মাসে একটা মিট আপ করি, ফ্রিল্যান্স অ্যাকাউন্টেন্ট মিট আপ এশিয়াতে, বাংলাদেশে, ঢাকাতে। তো ফাইবার থেকে আমাদের এই মিট আপটাকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং বাংলাদেশের সকল সাব ক্যাটাগরি, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড বুককিপিং সাব ক্যাটাগরি সবাইকে মেইল করে, এবং তারা আমাদেরকে এই কথা বলে যে তোমরা বাংলাদেশে কমিউনিটি বিল্ড করো এবং এটাকে এতভাবে প্রচার করো যে এই জায়গায় তোমরা কল্পনাও করতে পারবা না কি পরিমাণ আর্নিং। সো আমি এটা বলবো না যে এই সাব ক্যাটাগরিতে কত পরিমাণ আর্নিং, বাট তারা আমাকে যে ডাটা দিয়েছে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এটা ডিজিটাল মার্কেটিং বলেন, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং বলেন, এগুলোর আমাদের অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ধারের কাছেও নাই আর্নিং এর দিক থেকে। এবং ফাইবারের রেভিনিউয়ের দিক থেকে যে রেভিনিউটা ফাইবার আর্ন করে পার্সেন্টেজ দিয়ে এই অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে। সো এটা হচ্ছে বিষয়। ধন্যবাদ সবাইকে। সালাম আলাইকুম।
রিয়েল সফলতার গল্প বোধহয় এমনই হয়, শুনলে শুধু শুনতেই ইচ্ছা করে। এত সফল একজন মানুষ, সেই শুধু কোরাস ট্রাস্টের স্টুডেন্টই না, তিনি কোরাস ট্রাস্টের একজন সফল মেন্টরও। তিনি অনেক অনেক স্টুডেন্টকে অলরেডি তার মতো করে কীভাবে এনথুসিয়াস্টিক হতে হয় সেটা কিন্তু উনি শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। আমি এখন একটু বলতে চাই, আমাদের আজকের প্রধান অতিথির একটু সময় স্বল্পতা আছে, তার আরও একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে। সো ladies and gentlemen, our honorable chief guest has another program, that's why this is my immense pleasure and privilege to introduce the esteemed chief guest for today's event, Dr. Deepu Moni, the Honorable Minister of Education of Bangladesh. So I would like to welcome Dr. Deepu Moni MP, the Education Minister. সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা। প্রথমেই একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, অনুষ্ঠান শুরু হবার বেশ অনেকক্ষণ পরে এসেছি। আমি অবশ্য বলে রেখেছিলাম যে অনুষ্ঠানটা যেন সময় মতো শুরু হয়ে যায়, আমি পরে এসে যুক্ত হব। তার কারণ আজ বন্ধুর নৌকার মাঝি পলক ভাই রে নিয়া, ও আমরা নৌকা চালাই রে চলন বিল দিয়া, বঙ্গবন্ধুর নৌকার মাঝি পলক ভাই রে নিয়া। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের বিশেষ অতিথি পরক এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। তিনি তার বক্তব্যে বলে গেছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ হওয়ার জননেত্রী শেখ হাসিনার যে প্রত্যয়। আমরা এখন স্ক্রিনে একটা ভিডিও দেখব ডিপার্টমেন্ট অফ আইসিটি থেকে, ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ হওয়ার যে প্রত্যয়। এখন যাওয়া যাবে না। আচ্ছা মামা, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অনুষ্ঠান তো সেই বিকেলে, এত আগে কেন আসলো? ভাগ্নে, তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। কি সারপ্রাইজ? জার্নি বাই স্মার্ট বাংলাদেশ, তোমার নানা বাড়ি থেকে শুরু। এইখানে হাই স্পিড ইন্টারনেট, কাজটা কি? সবার হাতে সুপারফাস্ট ইন্টারনেট। আর ইউ কিডিং মামা? জার্নি তো কেবল শুরু। এখানে বিদ্যুৎ যায় না, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ তৈরি হয়, আর উদ্বৃত্তটা ন্যাশনাল গ্রিডে বিক্রি করা হয়। ভেরি সিম্পল। রিয়েলি? ইয়েস মাই ডিয়ার। এই দেখো, স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট কৃষক। কৃষকরা এখন কিভাবে ফসলের মাঠে প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, কারো সাহায্য ছাড়াই নিজের ওয়েবসাইট থেকে পণ্য বিক্রি করছে। মামা, একটা মাঠে এমন দেখে এত খুশি তুমি? মোটেও না, পুরো গ্রাম, পুরো দেশে, সবখানেই এমন পরিবর্তন। আচ্ছা মামা, এখনো নৌকা কেন? নৌকা তো থাকবেই বাবা, এগুলো আধুনিক নৌকা, গ্রামের ইনোভেটরদের তৈরি। এগুলো চালাতে তেল লাগে না, কিন্তু স্পিড বোটের মতো চলে। গ্রামের মানুষ আবার ইনোভেট করে? নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরা করে। আর ইউ কিডিং মামা? কেন, ইনোভেশন কি শুধু ইলন মাস্ক করবে? বুঝলাম, কিন্তু কেউ অনেক অসুস্থ হলে? এই তো কদিন আগে স্কুলের পিয়ন সুমনের মা এই সুন্দরপুর গ্রামে বসেই দেশের সেরা ডাক্তারদের ট্রিটমেন্ট পেয়েছে। ড্রোনে করে ইনজেকশন পাঠানো হয়েছে। সিরিয়াসলি? শুধু কি তাই, মুরাদের বাবা মেজর হার্ট অ্যাটাক থেকে বেঁচে গেল এখানকার একজনের তৈরি একটা অ্যাপের কল্যাণে। কিন্তু কিভাবে? অ্যাপেই নোটিফিকেশন চলে এসেছিল, মুরাদ সাথে সাথে ব্যবস্থা নিয়েছিল। তা না হলে কি যে হতো আল্লাহ জানে। ওকে মামা, হোয়াট অ্যাবাউট এডুকেশন? আমরা এডুকেশনের ডেস্টিনেশনটাই বদলে দিয়েছি ভাগ্নে। যা ভেবেছিলাম, পড়াশোনা বাদ, তাই না? স্মার্ট বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা তো স্কুলে থাকতে ঠিক করে ফেলে ভবিষ্যতে সে কি করবে। তারপর আবার কি, সে সেটাই করে ছাড়ে। সে বিজ্ঞানী, কৃষক, শিল্পী যাই হোক, সে হয়ে ওঠে সেরাদের সেরা। আর ইনকাম? সেটা ইনকামের টেনশন। কি যে বলো মামা। আর সিটিজেন সার্ভিস? পুরাই পেপারলেস। এ আবার নতুন কি? নতুন হচ্ছে সরকারকে দেখা যায় না, আবার সরকার সবার সাথে আছে। যখন যেখানে দরকার সেখানেই আছে সরকার। ওয়াও মামা, আরো কিছু বলো না প্লিজ। আরে অনুষ্ঠানে যেতে হবে। যাবো, কিন্তু তার আগে আরো কিছু শোনো। আচ্ছা, একবারে ভদ্রলোক নৌকার ভাড়া দেবে না। State Minister, Mr. Jonathan Pollock, and the nation is grateful to you for your leadership, and you are a doer, my friend. I really thank you, and so happy, so honored to work with your ministry.
And you believed in us, we believed in you. And we are, this is journey and this is together. It's my commitment to make this pillar strong. The workforce development, skills development is so critical for the country and nation building to make this smart Bangladesh. So with that determination, I would like to thank all of you again. And with that resolve and determination to make this smart Bangladesh, Kodas Trust is really determined to make this bring a success, not only for us, it's for all of us, it's for you to take Kodas Trust, all of you, and this for your generation, for future generation. Thank you, everyone. Mr. Martin Moyer-Creel, Executive Director, Global Academic Consultancy, Discovery Education. Mr. Martin Moyer-Creel, Discovery Education. সবাই একটু করতালি দিতে পারে। Let's have a big round of applause for Mr. Martin Moyer-Creel and the Discovery Education team. এর পরবর্তীতে স্মারক তুলে দিবেন আমাদের চেয়ারম্যান স্যার টু মিস্টার অস্কার পেড্রোসো, ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও Thimble. Thank you so much, Thimble team, to come and join us. Mr. Oscar Pedroso, founder and CEO, Thimble. আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ও আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন স্মারক তুলে দেওয়ার জন্য। এরপরে আমরা স্মারক তুলে দিতে চাচ্ছি আমাদের ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল করিম স্যার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব। Dr. M.D. Abdul Karim, former Principal Secretary to the Honorable Prime Minister and Advisor of Kodas Trust. এবং সর্বশেষে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট আমাদের সকলের প্রিয় জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। এই করতালিটা আমি আরো জোরে চাই, আরো জোরে। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে, তার এত ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আমাদের সাথে উপস্থিত হওয়ার জন্য। এই মুহূর্তে যারা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে স্টুডেন্টরা 14 জন, তাদেরকে অনুরোধ করবো একটু স্টেজে আসতে, মঞ্চে তারা অতিথিবৃন্দের সাথে একটা গ্রুপ ফটোর জন্য। এবং আমি অনুরোধ করব আমাদের ম্যাডাম পান্না আজিজ ম্যাডামকে, আপনি দয়া করে একটু আসবেন। আমরা সবাই একসাথে আমাদের এই প্রাণবন্ত মুহূর্তটা আমরা একসাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি। যারা আইকনিক ফ্রিল্যান্সার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তারা দয়া করে অতিথিবৃন্দের পেছনে চলে যাবেন, আমরা একটা গ্রুপ ফটো তুলব। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে ডিওআইসিটি থেকে ডিওআইসিটির পরিচালক মিজানুর স্যার আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। আমাদের সাথে আরও আছে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্টের প্রকল্প পরিচালক হুমায়ুন কবির পিডি স্যার, এবং আমাদের সাথে আরও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি। ছবি তোলার মুহূর্তে আমি একটু ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি যারা সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। মঞ্চে আছে আইকনিক ফ্রিল্যান্সাররা, ছবি তুলছেন আমাদের আজকের অতিথিবৃন্দের সাথে। আজকে যারা দর্শক সারিতে বসে আছেন তাদের মধ্যেও হতে পারেন এইরকম আইকনিক ফ্রিল্যান্সার, আপনারাও আসতে পারেন একদিন এই জায়গায় এবং নিজেদেরকে শুধুমাত্র জব সিকার না, জব ক্রিয়েটার হিসেবেও তৈরি করতে পারেন। এবং তৈরি করার কারিগর হিসেবে সরকার কাজ করছে, তার সাথে কাজ করছে কোডাস ট্রাস্ট। কোডাস ট্রাস্টে যে কোনো ধরনের আপনাদের যদি কোনো ইনফরমেশন প্রয়োজন হয় hello@kodastrustbd.com এ যোগাযোগ করতে পারেন। ভিজিট করবেন আমাদের ওয়েবসাইট www.kodastrustbd.com। যে কোনো সময়ে 24/7 হটলাইন আছে 01-787-659323। যে কোনো সময়ে কোডাস ট্রাস্টের দরজা আপনাদের জন্য খোলা আছে। বাহিরে কোডাস ট্রাস্টের বুথ রয়েছে, আপনারা সেখানেও চাইলে কোর্সের এবং সব কিছুর জন্য তথ্য এবং রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। এবং এই পর্যায়ে আমি কোডাস ট্রাস্ট বাংলাদেশের যারা প্রতিনিধি এবং টিম আছে তাদেরকে অনুরোধ করব একটু মঞ্চে চলে আসার জন্য। কোডাস ট্রাস্ট টিমের একটা গ্রুপ ফটো হবে। কোডাস ট্রাস্ট টিমের প্রত্যেককে, মেন্টর, স্টুডেন্ট, কলিগস যারা আছে প্রত্যেককে আমি অনুরোধ করব স্টেজে চলে আসতে। আমাদের আইকনিক ফ্রিল্যান্সারদের ছবির পরে আমরা কোডাস ট্রাস্টের কলিগদের আমরা ছবি তুলব। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে ডিসকভারি এডুকেশনের টিম এবং থিম্বল টিমও তারা জয়েন করেছে। সবাই একসাথে আমাদের এই প্রাউড মোমেন্ট আমরা এখন শেয়ার করব।
মঞ্চে এখন আছে আইকনিক ফ্রিল্যান্সারের টিম। স্টুডেন্ট বলে নেই তো, এটা হচ্ছে যারা ইয়েতে ছিল, মেন্টরে ছিল, আজকে ইয়েতে ছিল।